So I thought that would be fascinating to find out a little bit more about what happens for a huge component of our world's population, what they feel about the creation story and where that stands. And so Muslim creationist author Mr. Adnan Oktar is joining us this morning, and from Istanbul, Turkey, and through a translator joining us as well this morning. And good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning. And I believe it's Dr. Babuna. Is that who our translator is today? Yes. So let me ask Mr. Oktar, first of all, how did this become? I know this wasn't a subject of your schooling. So how did this become a subject of great interest and passion for you? Bu sizin okulunuzda bir konu değil, eğitim gördüğünüz. Nasıl sizin için böyle bir konu haline geldi, yaratılış? Darwin'in de bilim konusu değildi bu. Yani Darwin'in bu konuda herhangi bir eğitim almışlığı yoktu. Fakat Darwin bu konularda amatörce araştırma yaptı. Birçok bilim adamı amatörce araştırma yapmıştır. Yani ilkokul çocuğu gibi bile bunu anlayacak durumdadır. Çünkü 250 milyon yaratılışı ispat eden fosil vardır. Ve bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak imkansızdır. Sırf bu iki ana dev delil bile Darwinizmi bitirmek için yeterlidir. Ya bunun için bilim adamı olmaya gerek yoktur. Well, Darwin himself wasn't a scientist also, and that was not his subject. So he was not educated, he didn't get a scientific education. Darwin was an amateur researcher maybe, and there are many amateur researchers. So, but the Darwinism is refuted by very clear evidences. For example, even the primary school children can understand there are 250 million fossils which refute evolution and proves the fact of creation. And also the impossibility, mathematical and scientific impossibility of emergence of proteins by chance that destroys Darwinism at the most fundamental level. These evidences are enough to refute Darwinism and to destroy Darwinism. So, yes. So, in that light, for Jews and Christians who look at the book of Genesis and look at biblical stories of creation, what does Islam tell us about creation? Bu Yahudilerin ve Hristiyanların yaratılışla ilgili kitaplarına bakarak İslam bizim için ne diyor yaratılışla ilgili olarak? Hem Tevrat, hem İncil, hem Kur'an'da ani yaratılış vardır. Mesela Hazreti Musa asasını atar, attığı anda birdenbire o asa yılana dönüşür. Burada bir evrim yoktur, ani yaratma vardır. Mesela Kur'an'da Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapmıştır, ona üfürmüştür, anında kuş olup uçmuştur. Burada da evrim yoktur ve ani yaratma vardır. Burada Cenab-ı Allah'ın kastı yaratılışın ispatıdır. Yani o devirde de Firavun'un zamanında da Hz. Musa'nın bulunduğu dönemde de Darwinist evrimci iddialar hakimdi. Nil'in çamurlarından insanların tesadüfler sonucu oluştuğu iddia ediliyordu. Firavun'un inancı da buydu. O evrimci inancı Hz. Musa tek bir harekette asasını atıp asanın yılana dönüşmesiyle bozdu. O inancı yıktı, yerine yaratılış inancını koydu. Yaratılış inancının gerçekliğini onlara gösterdi. Aynı şekilde Hz. İsa zamanında da, Romalılar devrinde de evrim inancı çok yaygındı. Hz. İsa da yaratılışı onlara ispat etti. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptı, üfürdü, o anında kuşa döndü ve yaratılışı onlara ispat etti. Bu yaratılış düşüncesinin ilk anlatılması gereken bir konu olduğunu da bize kutsal kitaplar göstertiyor. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bu şekildedir bu konu. All right. Well, the creation is the same in the Torah, in the Bible, and the Quran, because there is, God has stated there is a sudden creation. For example, in the Quran it is stated that Moses threw his staff, and this staff was transformed into a snake, a living being, all of a sudden, and that is also sudden. That is, of course, a sudden creation by Allah. And Jesus, peace be upon him, he breathed into a mud which is shaped like a bird, and it was transformed to a living bird. So there is also, of course, a sudden creation in that also. There is no evolution in these examples.
Allah created Allah gives us these examples as the evidences for creation. So at the time of Moses, Pharaoh was believing in the evolution. They believed that through the mud of the Nile River, that the living creatures evolved. So that was also a thought of the time of the Pharaoh. So by Moses throwing his staff and transforming into a snake, that destroyed the evolution belief of that time. So that was evolution belief goes back in their times also. So these are the evidences for creation, but sudden creation. So at the time of Jesus, peace be upon him, Romans also believed in evolution. Darwinism was a prevailing thought at that time also. However, Jesus, peace be upon him, proved with this breathing into mud and transforming into a bird that the creation is the fact. So mud transforming into a bird, there is a sudden creation, and that proved, of course, that the beliefs of that time was wrong. So creation is the primary topic. Allah shows us in this Torah, in the Bible and the Quran, that creation is the primary topic which should be talked first. Fascinating. Again, Mr. Oktar is the author of some 300 books, including the bestseller Islam Denounces Terrorism. His works are available in 61 languages, have been downloaded by 80 million people in 2008, sold over 16 million copies. So we're talking to someone who has a great readership around the world. And as we talk about this, I see here that we have a common bond. We actually have a common thread, I think, between the major religions here and major faiths. We have a common thread that certainly has been frazzled over recent decades in many ways. So do you see that this common idea of a holy God in creating the earth is something that can actually draw peoples together? Bu görüyoruz ki dinler arası ortak bir noktamız var bu yaratılışla ilgili olarak. Bu düşünce Allah'ın kutsal Allah'ın dünyayı yaratması bu insanları bir araya getirecek bir bağ mı? Pek tabii ki ahir zamanda Hz. İsa Mesih'in inişiyle bu güzel hedef oluşmuş olacak. Cenab-ı Allah'ın böyle güzel bir vaadi vardır. Ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olacak şekilde Hz. Mesih'i Cenab-ı Allah 2000 yıl sonra yeniden yeryüzüne indirecektir. Aynı orijinal şekliyle 33 yaşında o güzel görünüşüyle, o güzel saçlarıyla, güzel ahlakıyla yeniden zuhur etmiş olacak. Ve onun devrinde İslam bütün dünyaya hakim olacak inşallah. Tek Allah inancı hakim olacak. Helallerimiz, haramlarımız hepsi aynı olacak inşallah. Ahiret inancımız tam anlamıyla aynı olacak. Cennete, cehenneme biliyorsunuz inanç her üç kutsal dinde de vardır. Böylece insanlar kardeşlik, mutluluk ve sevinç içinde olacaklar. Bütün silahlar kalkacak. Dünyada tek damla kan akmayacak. Tek bir insanın burnu dahi kanamayacak. Başında da sonunda da bu hep bu şekilde olacak inşallah. Sonradan insanlık bozulacak. Mesih'in vefatından sonra ve Mehdi'nin vefatından sonra insanlık bozulacak. 2120 gibi bir tarihte İnşallah kıyameti bekliyoruz. O devirde de kıyamet kopacak. Ama bu yüzyılda altın çağı görmüş olacağız inşallah. Fakat sonunda bir bozulma olacak. O bozulmanın sonunda da kıyamet olacak. Bu yaşayan nesil görecek. Yani torunlarının torunları şu anki nesillerin görecek bunu. İnşallah. All right. Yes, of course. Yes, this is a common ground. So we are living in the end times, and Jesus, peace be upon him, will return back in these times very soon. And this is a promise of Allah in the Quran. So in the end times, Jesus will return after 2,000 years in the original form, with the original dress, and the same is 33 years of age, and the hair is the same, all the physical appearance is the same. He will return back to the earth, inshallah. And in that time, Islam, the religion Islam will prevail in the whole world with the return of Jesus. And all the three religions will start to believe in one God, in the existence of one God.
and the same, everything will be the same. The lawful and unlawful will be the same, and the belief in the hereafter will be the same. The paradise and heaven, the belief in the paradise and the hell exists in all the three divine religions. So there will be brotherhood established in the whole world. There will be no blood will be spilled, not even a single drop of blood will be spilled at the time of Jesus, peace be upon him, and the Mahdi of Islam together. So there will be no weapons. All the weapons will be destroyed in the whole world. So in the beginning it will be peace and brotherhood and tranquility, and at the end will be the peace and tranquility and brotherhood. So with the Mahdi and Isa, humanity will be returned to brotherhood and love. But after that, with the death of Jesus, peace be upon him, and with the death of Mahdi of Islam, there will be a decline, and the religion will disappear. And in 2120, inshallah, in year 2120 will be the time for the doomsday. That will be the last day. So the golden age during the time of Jesus and Mahdi will be in this century, inshallah. However, after that, the decline and the doomsday will happen in the 2120. Our grandchildren, or the grandchildren of our grandchildren will see that, inshallah. Again, fascinating prophecy there. And again, talking through Dr. Babuna as a translator to Adnan Oktar live from Istanbul today. We want to thank you both for joining us here in Eastern North Carolina for this important discussion and it's important ideas that we need to discuss further as we continue on in this earthly life. And thank you again for joining us today. We appreciate it.